নমস্কার বন্ধুরা। আজকের হেলথ টপিকে আমরা আলোচনা করব গ্যাংগ্রিন নিয়ে। গ্যাংগ্রিন হলো যখন আপনার শরীরের কোনো অংশ মারা যায় এবং এটি একটি মেডিকেল জরুরি অবস্থা হিসাবে বিবেচিত হয়। এটি সাধারণত আঙুল এবং পায়ের আঙুলে দেখা দেয়, তবে শরীরের অন্যান্য স্থানেও এটি কিন্তু হতে পারে। আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয় ক্ষেত্রেই এটি হয়। এটি তখন ঘটতে পারে যখন আপনার টিস্যু পর্যাপ্ত রক্ত গ্রহণ না করে অথবা গুরুতর ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের কারণে এটি হয়। গ্যাংগ্রিন সাধারণত আপনার হাত পায়ের পাতাগুলিকে প্রভাবিত করে। আপনার হৃদয় থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থিত স্থানগুলি, যেমন আপনার পায়ের আঙুল এবং আঙুলগুলি। তবে এটি আপনার শরীরের অন্যান্য অংশকেও প্রভাবিত করতে পারে। এমনকি গ্যাংগ্রিন আপনার আভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলিকেও প্রভাবিত করতে পারে। এই অবস্থা সাধারণত শরীরের একটি নির্দিষ্ট অংশে শুরু হয়, যেমন পা, হাত অথবা আভ্যন্তরীণ অঙ্গ। গ্যাংগ্রিন আপনার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং চিকিৎসা না করা হলে আপনাকে সেপটিক শকে পড়তে হতে পারে এবং ব্যাকটেরিয়া আপনার রক্ত প্রবাহে পৌঁছে যায়। সেপটিক শক জীবনের জন্যে হুমকি স্বরূপ হতে পারে এবং এটি একটি মেডিকেল জরুরি অবস্থা হিসেবে বিবেচিত হয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্যাংগ্রিন শনাক্ত করা এবং চিকিৎসা করা আপনার দৃষ্টিভঙ্গি উন্নত করবে। এবং গ্যাংগ্রিন একটি মেডিকেল জরুরি অবস্থা যা অঙ্গচ্ছেদ বা মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এ বিষয়ে অবশ্যই ডক্টরবাবুরাই সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন। শরীরের কোনো অংশের বিবর্ণতা, তীব্র ব্যথার পরে প্রায়শই অনুভূতি হ্রাস এবং দুর্গন্ধযুক্ত অংশ, রক্তপাতের ঘা বা ফোস্কা, প্রচণ্ড জ্বর বা ঠান্ডা লাগা, মাথা ঘোরা, হৃদস্পন্দন এবং শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যা। গ্যাংগ্রিনের প্রকারভেদ কী হয়, যেমন শুষ্ক বা ড্রাই গ্যাংগ্রিন আপনার সমস্ত অঙ্গ, যেমন আপনার লিভার, হৃৎপিণ্ড, পেশিগুলি সঠিকভাবে কাজ করার জন্যে এবং বেঁচে থাকার জন্যে অক্সিজেনের প্রয়োজন, তাই তো? অক্সিজেন আপনার রক্তের মাধ্যমে আপনার শরীরের বিভিন্ন অংশে বহন করা হয়। শুষ্ক গ্যাংগ্রিন তখন ঘটে যখন আপনার শরীরের কোনো একটি অংশ পর্যাপ্ত অক্সিজেন পায় না। অবশেষে শরীরের সেই অংশটি ক্ষয় হতে শুরু করে এবং মারা যায়। শুষ্ক গ্যাংগ্রিনের সাথে সাথে ত্বক বন্ধ হয়ে আসে এবং সংক্রমণের কোনো প্রমাণ থাকে না। শুষ্ক গ্যাংগ্রিন সবচেয়ে বেশি ধমনীর দেওয়ালে চর্বি জমা হওয়ার ফলে হয়। এবারে বলবো ভেজা গ্যাংগ্রিন। যখন আপনার শরীরের টিস্যুগুলি কোনো ধরনের ব্যাকটেরিয়া সংক্রামিত হয়, তখন এটি ভেজা গ্যাংগ্রিন হয় এবং টিস্যুগুলি ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া দেখায় এবং ভেজা হয়ে ভেঙে যায়। এই প্রক্রিয়াটি আপনার টিস্যুগুলির মৃত্যু ঘটায়। এটি শুষ্ক গ্যাংগ্রিনের চেয়েও বেশি জরুরি, কারণ এতে শরীরের অন্যান্য অংশে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। গ্যাস গ্যাংগ্রিন, ক্লোস্ট্রিডিয়া নামক ব্যাকটেরিয়া গ্যাস গ্যাংগ্রিন সৃষ্টি করে। আই রিপিট, ক্লোস্ট্রিডিয়া এই ব্যাকটেরিয়াগুলি একটি সংক্রমণ তৈরি করে, যার ফলে আক্রান্ত স্থানের ভেতরে গ্যাসের বুদবুদ এবং বিষাক্ত পদার্থ তৈরি হয়। ফলে গ্যাসগুলি টিস্যুর মৃত্যু ঘটায়। এই ধরনের গ্যাংগ্রিন মারাত্মক হতে পারে, যদিও এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিরল। তাই অনেকে বলেন, ডেভেলপ গ্যাস গ্যাংগ্রিন each year in the United States. If left untreated, it was a 100% chance to causing death. If treated properly, some studies have found that the death rate is as low as 5 to 10% now. Now, আর কি থাকতে পারে? Who's at risk for developing gangrene? You are more likely to develop gangrene if you have a history of certain medical conditions, including osteoporosis,
Raynaud disease, diabetes, blood clots, uh, appendix, hemia, some other physical events could increase your risk of gangrene. If you may be more likely to develop these conditions if you have lowered immune system because of a medical condition or cancer treatment, had a surgery recently, experienced severe uh, frostbite or a head injury, animal bite, or serious burn, have been hurt in a traumatic way that includes the crushing of body tissues, had an injection of Prometheus, Prometheus hydrochloride that lead to tissue damage. Smoking, drinking alcohol, and using intravenous drugs may impair your circulations and can add it to your risk of developing gangrene. Now, recognizing the signs of gangrene, external gangrene, sometimes the first sign of dry gangrene, it's a reddish line that develops around the affected tissues. This line may later turn black. Other signs that might indicate you have gangrene include a wound that is red, sore, or swollen, a wound that is filled with pus or gives off a bad smell, an isolated area of your body that feels cold, lacking a sense of touch in an isolated area, sores that keep coming back in the same place on your body, part of your skin that has turned an unusual color that is greenish black, red, blue, or bronze. Now, internal gangrene. It's also possible to experience internal gangrene which affects your inner tissues or organs. In this case, you may not have any symptoms on your skin or limbs. However, you may have pain and unexplained fever that lasts a long time, low blood pressure, confusion. Now, how is gangrene diagnosed? A doctor may suspect that you have gangrene based on your medical history and symptoms. These may also use a combination of additional diagnostic methods to determine your conditions. Now, lab analysis of tissue or fluid samples, a scraping of tissue or a fluid sample from your affected body part may be examined with a microscope to determine which type of bacteria is present. Now, blood test, an unusual high white blood cells count can indicate a dangerous infection. Doctors can also warn a blood sample to encourage the growth of bacteria to help with the diagnosis. Medical, some kinds of uh, imaging are helpful in diagnosing the spread of gangrene in your internal tissues. Now, these states could include X rays, MRI scans, CT scans, the three scans, the three tests of your body. It's important to, identify your gangrene in your body. And a doctor may perform an uh, arteriogram test if they suspect that your gangrene is related to a circulatory problem. This test, this test uses X-rays to monitor the flow of a special days through your arteries, whether any arteries are blocked. Gangrene treatment, tissue debridement. In serious gangrene cases, the dead tissue of or your body part may need to be removed. This process is called debridement. This can be done with surgical tools
or with chemicals. These goals of the type of surgery is to remove the affected areas to prevent the spread of infection and rid the body of the dead tissues. Some alternatives form of debridement known as maggot debridement uses larvas fly larvae to eat away bacteria and dead tissue. Though rare, physicians can still use this practice in the United States and other countries also. Doctors are sometimes able to restore the flow of oxygen to the affected area. Skin grafts can repair any damaged tissues. These procedures uses a piece of your healthy skin from elsewhere on the body to cover the damaged area. Now, antibiotic. Your doctor may prescribe antibiotics if bacteria are present. These are typically given intravenously or through a needle directly into your bloodstream. Now, vascular surgery for people with inadequate circulations that results in gangrene, vascular surgery, surgery on the artery or veins may recommended in order to improve the flow of blood through the veins to your tissues. And hyperbaric oxygen chamber, placing a place placing placing a person with gas gangrene is a special oxygen rich environment can slow the growth of bacteria. This allows the skin to be healing. It also brings oxygen to the damaged tissue to promote healing. Amputations. For severe causes, amputations of a limb, finger, or toe could be necessary to save your life. People who need part of an arm or leg amputated due to gangrene may be fitted with a prosthesis or artificial limb to replace the missing body part. Now, what is the long term outlook for gangrene? Gangrene can sometimes be treated without serious complications, especially if it is caught early. However, it can lead to amputations in some serious cases, particularly if it's not treated quickly. Gangrene can even be fatal for some people. This is rare, but it can occur. Occur if you have other serious medical tissues or issues that complicate your treatment. The dangerous area covers a large part of your body, and treatment is not provided quickly enough. Now, in a 2020 study, researchers found that in people with gangrene or for Near's gangrene or gangrene of a genitals and the surrounding region, the highest risk factors for mortality were diabetes, heart disease, kidney failure, kidney disease. How to prevent gangrene? To keep more tissue from dying, gangrene must be treated early to minimize the damage. People who have diabetes or a blood vessel disease should regularly check their hands and feet for gangrene symptoms. Watch for any swelling, discharge, or redness that may indicate infections. A wound that does not seem to be healing. A chance or a change in the color of your skin. তাই বলি অস্ত্রোপচারের আগে বা পরে আপনার ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করলে গ্যাংগ্রিন সংক্রমণের বিকাশ রোধ করা সম্ভব হতে পারে। এবং ধূমপান ত্যাগ করা, স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া, নিয়মিত ব্যায়াম করা আপনার সামগ্রিক রক্ত সঞ্চালন উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে। এবং ধূমপান ত্যাগ করা ক্রমশই কঠিন, তবে একজন ডাক্তার আপনার জন্য কার্যকর
একটি ত্যাগ পরিকল্পনা তৈরি করতে সাহায্য করতে পারেন। তো আমরা এই পর্বে গ্যাংগ্রিন নিয়ে আলোচনা করলাম, এবং যেটি আগে ধরা পড়লে অনেক ভালো ট্রিটমেন্ট হওয়া যায়, করতে পারা যায়। তাই সুস্থ থাকুন,